Mtazamaji, hujambo, si jambo, shikamo, marahaba, karibu kwenye taarifa zetu usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Filista Adundo. Tuko na mengi tumekuandalia, lakini kwanza, kabla hatuja kutaarifu, wacha mwanzo tupate yaliyomo. Shamba yote ya serikali tuambie wale watu wamekalia tembea, ndio nipate nafasi ya kuja kujenga vifaa ya serikali hapa Iten. Na kwenye vidokezo, Rais William Ruto asema pana haja ya kuunda nafasi za ajira kupitia kuzindua miradi ya maendeleo nchini. And the church needs to speak. Kwingineko, kiongozi wa upinzani Raila Odinga ahimiza viongozi wa kidini kuendelea kutetea maslahi ya Wakenya. Wazazi wataka serikali kutangaza elimu ya sekondari kuwa bure kwa wanafunzi wasioweza kujimudu na waliokamilisha mtihani wa KCPE mwaka jana. Binti mwenye umri wa miaka 24 akatwakatwa hadi kufa ndani ya chumba cha kukodi almaarufu Airbnb eneo la Roysambu. Naam, karibu mtazamaji, andamana nasi hadi tamati. Polisi sasa wameanzisha uchunguzi kufuatia kifo cha binti mmoja aliyekatwa na kunyofolewa viungo mjini Roysambu, kaunti ya Nairobi. Binti huyo mwenye umri wa miaka 24, mwili wake ulipatikana kwenye chumba cha kukodi almaarufu Airbnb. Kufikia sasa jumba la tukio hilo limepigwa marufuku kwa kukosa kamera za kanda za siri maarufu CCTV. Naam, tukiachana na hayo, Rais William Ruto amewaonya vikali wanyakuzi wa ardhi, akisisitiza kuwa serikali yake haitokubali unyakuzi wa ardhi ya serikali. Akizungumza katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Ruto amedokeza kuwa serikali itaanzisha uchunguzi dhidi ya waliojenga kwenye ardhi ya serikali, huku naibu wake akitishia kuwakilisha mswada Alhamisi ijayo kwa jaji mkuu dhidi ya Jaji Esther Maina. Ian Keitani ametuandalia taarifa hiyo. Ukiendelea nchini, Rais William Ruto ameendelea kutetea mradi huo hii leo akitua kaunti ya Elgeyo Marakwet kwa ibada ya kanisa. Ni katika ibada hiyo ambapo Rais Ruto aliwaonya vikali wanaonyakua ardhi ya serikali, akisisitiza kuwa serikali itafanya lile liwezalo kurejesha ardhi hizo ili kufanikisha miradi ya maendeleo. Nyinyi land grabbers, hakuna shamba ya serikali mtachukua. Mimi nakuja kufence shamba yote ya serikali. Wewe title kama ulipatiwa kwa njia ya mkato ama njia ya kona, sasa hiyo ni mambo yako. Hii mashamba yote hapa, bwana RC, utafanya kazi na watu ya Ministry of Lands. Shamba yote ya serikali tuambie wale watu wamekalia tembea. Tuko na mpango ya affordable housing. Tuna award contract ya kwanza. Mimi nimehangaika sana kutafuta mahali ya kujenga manyumba hapa Iten. Tunajenga nyumba 20,000 Eldoret. 5,000 ya Elgeyo Marakwet hapa tumekosa mahali ya kujenga kwa sababu kuna land grabbers. Kaunti ya Elgeyo Marakwet ikiwa miongoni mwa maeneo yaliyokumbwa na wizi wa mifugo, Ruto amewahakikishia wakazi kuwa visa vya wizi na mauaji yanayoshuhudiwa katika maeneo hayo yatakomeshwa. Mambo ya Kerio Valley tumekubaliana nao. Mambo ya amani, mimi I gave a commitment. Nilisema hii ndio serikali tutamaliza mambo ya banditry hapa chini. Haya maneno madogo madogo mnaona ni the last kicks of a dying horse. Hii ni maneno ya mwisho. Haya mnasikia bado wanaendelea hapa. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba tutamalizana na mambo ya banditry katika sehemu hii. And the people of Kerio Valley, from Baringo, Samburu, Elgeyo Marakwet to West Pokot to Turkana, we are going to have peace in this valley. Naibu wake Rigathi Gachagua kwa upande wake amemkashifu vikali jaji wa mahakama ya juu Esther Maina
kwa kila alichokitaja kama kudai kuwa mali aliyonayo sasa yalitokana na wizi wa mali ya umma. Sasa akiwa tayari kuwasilisha mswada dhidi ya jaji huyo, kiongozi wa walio wengi bungeni Kimani Ichung'wah akiendelea kuikashifu mahakama kutokana na ufisadi. On Thursday this coming week at 2:15 I'll personally present a petition before Lady Chief Justice Martha Koome against Justice Esther Maina for her removal from the judiciary for misconduct and corruption. Mimi mwenyewe ndio nitaongoza. Ian Keitani, Lookuptv. Naam, shukran Ian Keitani kwa taarifa hiyo. Kinara wa Azimio Raila Odinga amewataka viongozi wa kidini kutonyamaza huku Wakenya wanapopitia hali ngumu chini ya serikali ya Kenya Kwanza. Odinga alizungumza alipohudhuria ibada ya kanisa Kisumu. Pia alichukua fursa hiyo kuikashifu serikali kwa kuwatoza Wakenya ushuru wa kiwango cha juu zaidi. Akizungumza alipohudhuria ibada ya kanisa kaunti ya Kisumu, kinara wa Azimio Raila Odinga amewarai viongozi wa kidini kuzungumza na kuikosoa serikali inapokosea, kwani Wakenya wengi wanalia kudhulumiwa chini ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza. I am a proud member of the Anglican Church, but sometimes I feel embarrassed to see the Anglican Church silent in the face of a lot of what you can call immorality and unfairness in society. People who are talking about liberating the people from poverty, from ignorance, and so on, have turned to be the oppressors of the people. And the church needs to speak. Odinga pia ameikashifu serikali kwa gharama ya juu ya maisha na kutozwa kodi, akisema kuwa kodi hiyo ni ghali kwa Wakenya. There's nothing wrong in collecting taxes. What is wrong is embezzling taxes which have been collected. And then when those taxes are punitive, then it is wrong, because the people can no longer tolerate them. In this country is so bad because the leadership of this country has decided to dip themselves in corruption, and therefore whatever they do, even if they raise taxes to whatever level, they will never be able to collect revenue to offer services to this country. Stop this expensive kalongolongo taxation, where even a young man who gets married pays a tax to the government. People will not get married, they will just come and stay together. Very soon they will come, if you have a child, you tax that one. God forbid. The state capture is real. Some of us have never seen anything wrong with the Ruto government, and they seem to be really inside it. And so they can't speak against it, but there are many bad things that people need to talk about. During campaigns, I think watu 48 wamekamatwa Mombasa katika operesheni dhidi ya utumizi na uuzaji wa shisha. Operesheni hiyo iliyosimamiwa na kampeni ya kitaifa dhidi ya matumizi ya pombe na dawa za kulevya na kada imenasa zaidi ya vifaa vya shisha 47 na viungo vya shisha 700. Viungo hivyo vya shisha vitafanywa uchunguzi katika duka la dawa la serikali. Zoezi la kudhibiti utumiaji na uuzaji wa shisha lilifanyika Mombasa na timu ya taasisi mbalimbali iliongozwa na mkurugenzi mtendaji wa Nakada Anthony Omerikwa. We got information that there was this joint here that was selling shisha. Maeneo yaliyovamiwa ni pamoja na Hideout na Escape. Awali eneo hili lilikuwa kwa ajili ya makazi, lakini sasa limegeuzwa kuwa sehemu za shisha.
Katika hideout, wanaume 29 ikiwemo meneja na wanawake 9 walikamatwa wakiwa na leseni iliyopita muda kuruhusu kufanya kazi kama mkahawa, na katika escape wanaume 7 na wanawake 3 walikamatwa. We were able to apprehend 38 suspects, including the proprietor and the manager. In addition to that, we were able to collect over 47 shisha gongs. We were able to get over 700 shisha ingredients, which we will subject to an assessment at the government chemist. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa NACADA Anthony Omerikwa, matumizi ya shisha yameendelea kukua kwa kasi nchini dhidi ya kupigwa marufuku tangu mwaka 2027. Anasema washukiwa hao watafikishwa mahakamani hapo kesho. Shisha is banned. And as a multi-agency led by NACADA, we will not relent in our effort to ensure that the law is fully complied with. In fact, we will up our efforts to ensure that alcohol and drug abuse is diminished to the extent that it's no longer a threat to our society. John Matava, Runinga ya Lookup, Nairobi. Naam, shukran Matava kwa taarifa hiyo. Taifa la Kenya litaimarisha utalii wake zaidi. Hii ni baada ya kupokea meli kubwa zaidi kuzuru nchini aina ya MV Norwegian Dawn iliyobeba watalii 2,000. Watalii hao kutoka mataifa zaidi ya 54 wanatarajiwa kuzuru maeneo tofauti humu nchini. Meli hii aina ya MV Norwegian Dawn iliwasili bandarini Mombasa na watalii wapatao 2,000. Aina hii ya meli ni mojawapo ya meli kubwa zaidi kuwasili kwenye mabandari ya nchi ya Kenya. On behalf of my officers and crew and Norwegian Cruise Line, we are really looking forward to come back here and hopefully at one day we can have Mombasa as a turnaround port in future. Akizungumza wakati wa kupokea watalii hao, mkurugenzi mkuu William Ruto ameelezea umuhimu wa meli hii kwa uchumi wa taifa la Kenya na kudokeza kuwa we are here to support the cruise tourism, and you can see the kind of infrastructure that we've put in place as KPA. It is to support the cruise tourism. This is the first maiden call this year, and this is one of the biggest vessels that we have ever handled in the port of Mombasa. Ni kauli iliyoungwa mkono na Benjamin Tayari aliyepongeza jitihada za serikali ya Kenya kuboresha sekta za uchukuzi nchini humo. So we are welcoming more vessels to Mombasa, and my MD here has just briefed me that we are expecting more vessels next month. Muhammad Osman, waziri wa utalii kaunti ya Mombasa, amenakili orodha ya shughuli za watalii hao kutoka mataifa zaidi ya 54 wanaotarajiwa kuzuru maeneo anuai ya utalii. Hopefully next month also MSC is coming back here. So as Mombasa County, ours is to build a conducive environment for tourism growth, and we want to work with all stakeholders and to make to know that Mombasa is going to be a premier destination for all the tourists. We are sure to work closely with all multi-agencies at Kenya, especially the Kenya Ports Authorities, to ensure we market and promote the cruise industry and promote maritime trade and tourism. Ruga Evil, Lookuptv. Dakika 14 zimepita tangu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Baada ya taarifa hiyo ya Ruga Evil, tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo, lakini kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv, na pia vile kwenye GoTV Star Times pia tunapatikana hapo. Unaweza fuatilia taarifa zetu tu marafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea na taarifa hizi, lakini kwa sasa tutakuwa tunameza mate kidogo. Katika muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarejea na mengi zaidi.
What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hatia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1,000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hatia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hatia Supermarket. Mwana tata kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa, uoga na lala. Karibu ndani ya Hatia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvex, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hatia Supermarket, a world of choice. Choge from Kenya, can he win this? And you keep Choge! Wizard for Kenya, the brilliant brethren, and keep Choge! What's up, Louis? Inakuaje? Aiko soma hapa. How are you doing? Lego mkono. Kamata, uko tayari? Mimi niko tayari. Ipigwe? Nyonywe. Kamata ushindi na Tatua Bonanza Live. Cheza Tatua 3 sasa upate nafasi ya bure kushiriki kwenye game show ya Tatua Bonanza Live. Wachezaji 4 watachaguliwa na wataweza kuchagua kati ya spin the wheel ili washinde hadi shilingi $500,000 au watachagua nambari yoyote kati ya 1 na 9 ili washinde zawadi kama fridge, smart TV, cookers na nyinginezo. Wale watu wanasema hatuna pesa. Wanasema hatuna pesa. Wanasema nini? Mnasema hatuna pesa. Mko na pesa? Sisi tuko na pesa. Pesa hii tuko na pesa. Hili nini? Hii ni pesa. Hili nini? Na hii ni ya mafuta. Hii ya mafuta. Hii 30 million. Enda kwa M-Pesa paybill number 150. Chagua nambari zako 3 za bahati kuanzia 0 hadi 9. Ufuatanishe na neno live kama account number. Kisha weka pesa kuanzia shilingi 10 hadi 1,000. Anafanyanga hivyo. Hiyo sitakukomoa. Wewe ndio umesema sio mimi, ni wewe. Anafanyanga hivyo alafu anachukua change. Anapiaka bwana. Mimi nataka ubaki na hizo pesa. Sawa? Sema amen. Amen. Yes. Ndio hiyo kidogo. Hivyo baba, bila shaka upewe mamito. Anini kwa uone. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today or email us on sales@lookuptv.co.ke. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Chama cha walimu wa sekondari na vyuo vya kadri wameitaka idara za usalama kuwachukulia hatua za kisheria wazazi waliohusika katika kufurushwa kwa mwalimu mkuu wa shule ya Isongo kaunti ya Kakamega. Wakiongozwa na Johnson Wabuti, wameitaka tume ya kuajiri walimu yani TSC kuhakikisha kuwa walimu hao wanalindwa vilivyo. Jambo ambalo tunaambia Education Office ya hiyo region, Education Office na Teacher Service Commission ni kwamba Monday walimu wa Isongo sisi tutaenda pale kwa gate. Hakuna mwalimu ataenda kwa hiyo shule mpaka wale wazazi ambao waliingia kwa shule wakachukua mwalimu wakafanya hiyo vituko yote wawe arrested.
mpaka tukue sure walimu wetu wako safe. Ndio mwalimu tutaruhusu walimu wetu waendelee kwenda kwa shule. Kama wazazi hawataki mwalimu mkuu, hawataki mwalimu wa DOS, nena hawataki walimu wote. Na tunaambia Teacher Service Commission, kama watatoa mwalimu mkuu kwa hiyo shule, watoe walimu wote. Wazazi kama hawataki walimu kwa shule, watoe walimu wote. Wazazi wakuja na walimu wao. Wako na walimu wao ambao wanaweza funza watoto wao vile wanataka. Watoe mwalimu mmoja na wanatoa walimu wote waende. Shall be on Monday at the county director education here, so that I increase security ya mashule. Haswa hii wakati wenye mitihani imetoka. Hata tumeona regions zingine kule ambayo sio Kakamega, watu wanaingia tu kwa shule na kufurusha walimu. We need to enhance security ya mashule. Askari wawekwe kwa mashule zile zenye zinaonyesha dalili, ili we enhance security ya mashule, kwa sababu shule ziko na laboratories, shule ziko na microscopes, shule ziko na chemicals. We have all school property in school, na shule ziko na pesa. Wakati wazazi wanaingia kwa shule, wana pretend shida yao ni principal, kumbe wanataka kwenda kuiba pesa kwa ofisi ya basa. Yeah, there is a big problem in schools, and particularly Isongo. One of the underlying factor for Isongo, tumekuwa huko jana, na iko shida because kuna walimu wa board hawalipwi, some subordinate staff hawalipwi mishahara. Wazazi watakao shule za msingi ya Sagana Muslim County ya Kirinyaga wameandamana kupinga uamuzi wa Wizara ya Elimu kukataa kuwapa watoto wao elimu ya sekondari ya msingi chini ya mfumo mpya wa elimu CBC katika shule hiyo. Wazazi hao wameonyesha kukerwa na ukosefu wa mawasiliano kutoka kwa mamlaka husika. Ni maandamano yaliyofanywa na wazazi wa shule ya msingi ya Sagana Muslim County ya Kirinyaga, wakieleza wasiwasi wao kuhusu kukataliwa kwa mara ya pili ya utaratibu wa kupata elimu ya shule ya sekondari JSS. Shule yetu haina junior, mwaka ujao hakukuwa na junior, saa hii hatuna. Tutafanya nini? Tunataka serikali iingilie kati tupe junior academy. Hii shule ni ya kitambo. Time walisema kuna classes, sasa hizi kuna empty classes. Hizo empty classes wanataka ziende wapi? Wazazi hawa waliokuwa wamejawa na ghadhabu walikurupuka na kukashifu vikali hali ya watoto kuendelea kusalia nyumbani bila kuendeleza masomo yao, huku wakilalamika kutumwa kutafuta nafasi za shule wenyewe ambazo hazipo. Tutapeleka watoto wapi? Watoto wana mahali ya kuenda. Tukipeleka Wasagana wanasema kuna njaa. Tukipeleka Kangate wanasema wataki watoto. Watoto tutapeleka wapi? Kama kuna issue watuite sisi wazazi, watuambie tunataka 1 2 3 4. Sisi mahali tutaweza kusaidia, tusaidie. Kwingineko, katika juhudi ya kukuza kutambulika kwa vipaji mapema na kuongoza watoto katika njia zao za kazi, washikadau wa elimu wameunga mkono muhtasari wa mtaala wa umilisi CBC. Isitoshe, wataalamu wa maendeleo ya kazi chini ya mwongozo wa Joseph Muraya amesisitiza umuhimu wa wazazi kushiriki katika kulea vipaji vya watoto wao kutoka utotoni. We want to request parents to take up this CBC matter and start practicing it as early as age 8, that is grade 3. But even if your child is ahead of that grade, don't worry. The psychometric assessment also is being used at high school, so it can be used even to select subjects and to know the cluster courses of the child. This CBC assessment is not like an exam. It's something that a child does not have to study for. It's something that a child will answer same questions, but they will have different reports. So when we say about psychometric, it measures what your child writes doing, what are their interests, what are their abilities, what are their personality. So I'm also urging even the parents who have the 844 who are clearing, please also join this in doing the assessment. And once you do this as a parent, you are able now to understand your child more, and there will be no commotions of parents pushing people to do their own careers. Martin Masharia, Lookuptv. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi ameonya wanyakuzi wa ardhi ya umma kaunti hiyo na kudai kuwa wao ndio wamelemaza uzinduzi wa miradi ya maendeleo kwenye kaunti. Wamatangi sasa ametoa onyo na kuamrisha lazima warejeshe ardhi walizonyakua. I want to make a special appeal to all of you, because when I became governor, I made a commitment to the people of Kiambu that for us to see tomorrow and a better tomorrow and deliver on the promises that we have made and bequeath to our children the right value
and values that we should, that we must put a complete stop and end to this problem that we've been having of corruption. That citizens can't come and occupy land here and buy a property from vendors and sellers and watch public spaces that will be of benefit to our people. It has been one of the biggest challenges, allow me to say that, to our moderator of the General Assembly. Because when I came in here, and we decided, after I visited this area, in the entire of Kahawa Sukari, there is not one single public parking that where you can come to this shopping center here and park and go into a supermarket. Not one. Now when I go to commit funds to build a public parking for all the hundreds of thousands of you, then the next thing I have court orders from people whom I believe, and my records are clear as a governor. I have records that date back to years and years that show that that property there is public land for you, where you can put up a public toilet. You can imagine, our moderator of the General Assembly, that when I decided that we are going to do that public parking at night, the only public toilet in Kahawa Sukari was demolished in the night by those that have been were claiming ownership of that property. Huku ikiwa imesalia saa chache tu kwa mwanafunzi wa mwisho mtihani wa KCPE nchini kujiunga na shule za upili, wanafunzi wengi nchini huenda wakakosa nafasi ya kujiunga na shule za upili kutokana na uchochole. Sasa wazazi wamependekeza elimu ya darasa hili kuwa bure kama ishara ya ukingo wa darasa la KCPE mwaka 2023. Eva Ruga na maelezo zaidi. Marion Nanjala, msichana mwenye umri wa miaka 14 aliyejizolea alama 385 kutoka shule ya msingi ya Greenville kwa msaada wa hisani eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma, ni mmoja wa wanafunzi watakaotumika kama mfano wa kutia kikomo masomo ya shule ya msingi chini ya mfumo wa elimu wa 844, lakini sasa amesalia kuwa na hofu kuwa huenda akakosa kuendeleza masomo yake. Mangu sijui kwenye yako hata saa hii. Babangu hata pia sijui kwenye alienda. Niletwa shule wakaniacha shule, hakuna mwenye alikuwa ananishughulikia. Ni katika kijiji cha Kachonge, eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma. Hapa ni kwa boma la John Opicho, mzee ambaye amekuwa mwokozi wa Marion Nanjala tangia akiwa darasa la 6 baada ya familia yake kumtelekeza. Marion, ambaye amealikwa kujiunga katika shule ya upili ya wasichana ya Kolanya, anatupa taswira kamili ya aliyosibu familia yake. Babangu aliongea na director, aliongea na mkurugenzi, ilikuwa nikiwa darasa la 6. Tangu hapo tujaongea naye tena. Mama nasikianga alikufa, sasa sijui hata kako. Marion sasa yuko kwenye giza totoro, bila mbele wala te. Hajui iwapo atajiunga na shule upili baada ya kupata alama zaidi ya 300. John Opicho, ambaye amekuwa mlezi wake kwa miaka 5 sasa, anasema kuwa uwerevu wa Marion ulimshawishi kumpa msaada wa elimu, ila sasa amelemewa na mzigo kufuatia familia kutotambua umuhimu wa elimu yake, hasa baada ya wazazi wake kutalikiana na kila mtu akashika njia zake. Ninaomba tu kwa ufupi tafadhali, naomba tu mpunge wangu akona uwezo, nikifika tu akisikia mahitaji ya huyu mtoto, ni kuna tumaini kubwa sana atampeleka Kolanya Girls. Na hata county government, governor wetu Mr. Lusaka, niko na uhakika kabisa hajasikia shida hiyo mtoto, kwa sababu as a leader you cannot meet all people. Huyu msichana hana mtu hata mmoja wa kumpeleka mbele apate usaidizi. Mwanafunzi huyu kwa sasa amesalia kulilia wahisani wema kuingilia kati na kumpa msaada ili aweze kutimiza ndoto yake ya kuwa mwanasheria maishani. Ningependa kuomba kwa wahisani, mhisani yote anayejitokeza ajitokeza anifunze kutoka darasa kidato cha kwanza hadi kidato cha 4 kaweze kufanikisha ndoto yangu. Ningependa kuwa lawyer. Ruga Ival, Lookuptv. Na
Na kwenye spoti, mwanariadha Agnes Ngetich ameivunja rekodi ya mbio za kilomita 10 kukimbia barabarani za Valencia Ibasaga kwa dakika 28 na sekunde 46. Agnes mwenye umri wa miaka 22 sasa amekuwa mwanamke wa kwanza kuweka rekodi mpya katika mbio hizo. Kwingineko, Wili wa taifa la Nigeria aliongoza timu yake kung'aa kwa alama 88 katika mashindano ya mkondo wa 4 ya gofu ya Safari Tours ambayo yanaendelea katika uga wa gofu wa Limuru Country Club. Nicholas Gathuru alitamba kwa alama 41 katika kitengo cha mtu binafsi. Timu ya raga ya KCB RFC waliendelea na msururu wao wa matokeo mazuri kwa kuwashinda Mwamba RFC alama 36-5 kwenye mechi ya kombe la Kenya Cup ugani RFA. KCB RFC sasa watamenyana na Strathmore Leos tarehe 20 mwezi huu. But we managed to pick it up and score some points. First game of the year, expected. The weather's not so good. I mean, it's calls on a lot from the player in terms of skill set and all that to play under wet weather. So we got the points on board. And Na mtazamaji, tumefika tamati kwenye arafa zenu. Geoffrey Ngeno akisema watching live from Narok. Handsome boy Danny akisema watching live from Satellite Nairobi. Niko tuned in. Shukran sana kwa kututazama na shukran kwa wote waliofanikisha taarifa za usiku wa leo. Kama mwelekezi wangu ambaye ni Dan Kanorondo, mzalishaji wa taarifa hizi akiwa ni Ruga Eval, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara Felista Dundo, bila ya kuwasahau James Kinywa, na pia vile hapa mwenzangu ambaye ananisaidia kwenye teleprompter, jina lake likiwa ni kidogo nalisahau jamani, lakini namshukuru sana kwa yote, Jeremy Komo. Jina langu ni Fiona Kenga, tukutane tena kesho panapo majaliwa inshallah.